Sport talk show fii ci Africa TV talaata yem ak fukki fan ak juróom-ñett ci weeri November 2025 ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax fi ngeen mënta nekk ci biir réew mi wala ci biti réew di ànd ak ñun saa su nekk mbégte la ñuy jàndoo ak yéen di waxtaanee lépp li nga xamante dafa soxal askan bi mu doon tamit yitte te li ñoo waxtaanee fii dafa soxal askan bi mooy mbiri transport mooy dem ak dikk ci réew mi ñi ko ŋànk di General Transport Union ànd ci ak Africa TV ñu lekkaloo digtal leen jotaa ji am solo ji la lépp rek pour mu fexe waxtaan ak njaboot ci wàllu transport bi stakeholders yi waaye tamit waxtaan ak Gambien si in general pour ñu xam jafe-jafe yi nga xamante ñu ngi ci secteur yi lan la ñoo def ba ñu gàttandu jafe-jafe yooyu indi ci saafara waaye tamit ñoom ñi nga xamante ñun ñoo jiite wàllum transport yéen jéego lañ nekk di teg wala di def ba gis ne li nga xamante ne mooy jafe-jafe yooyu saafaral nañ ko su ko defee ñu jaajëfaleen bu baax a baax ci ànd bi Africa TV waaye tamit ci safo bi ak kóolute bi comme ni ñu ko waxee tey la programme bi am weer buñ tàmbalee ak léegi su ko defee depuis boobu ba léegi talaata bu nekk ñu ngi ànd ak yéen ci jotaay bi su fekkee ne yaa ngi ñu soog a join for the first time ni ko gars yi di waxee make it a date with us every Tuesday from 8 p.m. to 9 p.m. incha allah nañ fi nekk waxtaanee li nga xamante ne mooy wàllu transport so ci jotaay bi tey tamit ma am mbégte bu baax ànd ci ak the second vice president di Mr. Yahya Jammeh mu ngi ci jotaay bi danaa ko bàyyi mu nuyoo laata ñooy jox kàddu gi tamit di public relation officer of the union vice ñu ngi lay nuyu baax ma bàyyi la nga nuyu ak suñ viewers yi. jërëjëf Amadou. maa ngi leen a jaajëfal di leen gërëm di leen sant di nuyu suñ viewers yi yëpp. di nuyu staff and management of Eyeafrica TV. di nuyu General Transport Union from the executive to entire membership nuyu naa ñëpp gërëm ñëpp sant ñëpp di leen welcome si programme bi te di kontaan itam comme lu Amadou waxee tey la 1 month. bu ñu starté programme bi te ñu ngay ñaax nit ñi itam ñu ñëw ñu view. te ñu pare ñu try ñu. Support programme bi because loolu tam daf dee baax trop waaw te Gambia nag loolu mooy suñ programme daf dee baax waaye ñu war a ñëw pour support sponsor ak yooyu noonu waaw te dinañ ci liggéey loolu daf dee nekk problème incha allah dinañ ci liggéey ñu ngi si doon waxtaan ak presse yi dinañ jéem a seet naka la ñoo dem ba liggante loolu ndax loolu tamit dafay baax loolu dafa important luy dooleel programme bi bu baax a baax tamit ñëpp mun cee gis seen boppam I know beginning next week moom incha allah dinañ start di ubbi line si tamit ñi nga xamante ne ñu ngi seetaan ñu mun a call ñu contribute su fekkee ne am na li ngeen bugg a laaj ñu fi nekk ci jotaay bi ngeen laaj ci su fekkee contribution bi la tamit mun ngeen koo def su ko defee loolu next week dinañ ko def ndaxte tamit am na very important issues yi nga xamante loolu lañ bugg a discuss dañ ci ñëw léegi waaye ma jox PRO bi Mr. Sané Ebuke Sané moom tey mun nuyoo Mr. Sané ngeet kontong and welcome te moom dinaa try suma soose bi ma dalal la ma pour nga mën a nuyoo bu baax a baax barka baake Uncle Amadou barka baake staff and management of Eyeafrica TV ale bulo silomi walan General Transport Union ye pour kanaka hadama dingol la taninna ate ka mamam fanna minna nying banga be banko kanja ni banko e bantala mbal jayla mbal tentula ben alfal jayla be tentula min yam bulana nyen do ko la ka bonam president wala Mr. Omar Cissé anala first vice president and second vice president Nimbe Sirinjang entire executive members of GTU regional chairpersons anila executive hall and sub-regional chairpersons anila executive hall garage attendants apprentices drivers car owners moto tiolu na customer sol min kata na kilianol ting min ka dunna moto like a paso jo hadama dingo fangola walla la marchandise ka min dinan ka sambambe ñun be jayla be tentula momo kam mamam fannala ñin na trani nala fannala police olu be jayla be tentula mansakunda be jayla be tentula banko dingolu aning Eyeafrica TV la kanuntele min ke bulañim programme wala watol be lambe be jalambe tentula ka foye bi min talata kotande ting transport awa min be kala ñim programme o bi fanan ka faye ay karikili na soto kabri ngadati ñim teleto ka falbe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullah. Thank you very much Mr. Piero. Of course traffic talk show or traffic hour here on Africa TV every Tuesday. Once again, we want to thank you all, our esteemed viewers, wherever you may be around the world. Thank you for joining us. And of course, we are here to discuss, matters related to transportation, transport-related issues, the challenges, the developments, and some other issues
as they happen in the country. So there's a lot to talk about. Of course, today also we have some very important issues that we want to talk about. So if you want to share your comments, they are pretty much welcome. You can share your comments via the comment section, and if there's anything that also you need to clarify or you need clarity from our guest, let us know what you want us to ask them or whatever. I can read out your comments later on as we go on. If there's any, then of course they can reply to your questions or concerns at any time as we go along into this very important conversation relating to, transport-related issues and development in the country. So once again, thank you so very much for joining us. It's Tuesday, the 17th of November, 2025, and this program, of course, comes away every Tuesday. So make it a date with us every week, from 8 p.m. to 9 p.m. We will be here, inshallah, God willing, to discuss transport issues in the country. Having said that, now we'll get into the nitty-gritties of what we intend to discuss. So quickly, Vice, bëgg nañu waxtaane mbiri mandatory fine bi nga xamante ne bokk na ci li sonal driver ci kaw tali bi yàgg nañ koo joytu police yi ak driver yi dafa mel ni jafe-jafe la seen diggante nekkul lu bees waxtaane naa ci ak président bi ci yoon ci suma ay plateforme ci yeneen programme mu ci indi concern wax na ci jàpp ne loolu teguwul ci luwaa nuñ koy doxale waaye ba léegi mu ngi persiste acte boobu ñu ngi ko def bokk na ci juróom-ñeenti point yi nga xamante ne waxtaan ngeen ko ak nguur waaye dafa mel ni saafara amagut ci dinañ ci ñëw léegi beneen bi mooy mbiri tuk-tuk si wala keeke yi nga xamante ne tamit nekk na ak concern régulation bi du ñoo dawee ci kaw tali bi ak yu mel noonu loolu tamit nekk na concern yi ngeen am ñaari yooyu issue yooyu lañ bëgg a discussed but bëgg naa as the vice president of the transport union nga jox ñu update tuuti rek ñu ngi jógee ko ci nawet bi dugga ci noor bi jafe-jafe yi de am ci nawet bi compared to the nord def dee ute soo doon wax ak te driver yi mais bi ak autorité système secteur boobu am na yoon yuñ tàmbali paregut am na yoon yi nga xamante ne xam naa ne li ngeen di dund ci jafe-jafe ci nawet moo ëpp ci noor bi so difference boobu noonu boo ci doon ñëw boo ci doon wax lan nga mun a wax driver yi ak surtout li nga xamante ne mooy yoon yi nga xamante ne ñu ngi cee liggéey bi mel ni yoon Costa Road bi ak yeneen yoon yi nga xamante ne ñu ngi ci Greater Banjul area bi bëgg naa nga ñu ñëw foofu tuuti rek den balaa ñoo dugg ci main topic bi ok jërëjëf Amadou kontaan naa trop sa topic boobu noonu ndax ñun always suñ génnee si noor di dugga si nawet loolu daf dee nekk time boo xamante ne union always dañ dee advice suñ membership di leen wax ne ñu ngi dugga si noor ñoo xamante ne ñoo yóbbu bagage yi try ngeen defar seen baas yi because taw bi fu mu laa fekka yow doo ko xam te also tam fu ñoo nu ñoo dawalee si tali bi tam nañ bàyyi xel because taw bi su tawee rek si kaw tali bi daf dee rata so da ngaa gis ne léegi-léegi foo mën a break instant doo ko mun because taw baa ngi taw break banda bi daf dee tooy du dee mun a jàppa 100% taw boo dee lifin tam pono bi tam daf dee rata si tali bi so doo dee mun a break 100% waaye alhamdulillahi rabbil alamin noor loolu du dee am so moo tax nag noor tam daf dee jara bàyyi xel pour driver bul gis ne rek waaw si noor laa nekka léegi mun naa daw bu nekk mun naa over speed mun naa def lu nekk especially foo nekk di wax ne fu ñoo nekk di defar tali yi dëgg la si noor doo mun a daw because pax yaa ngi bari si yoon bi si nawet pax yaa ngi bari ndox yaa ngi fa doo mun a daw waaye si noor nag dañ grade yeneen area so mu ngi leebul mu ngi smooth da ngay daw comme lu la neex waaye ngay mootu tam like poussière tam mu ngi bari nébo si yaa ngi fa poussière yaa ngi dugga si kër yi am nga so yooyu noonu yëpp jar na pour bàyyi xel te ñu mun a xam fan la ñoo war a teg suñ tànka te suñoo daw tam fii like for exemple diggante Serekunda wala Westfield to Costa Road amul place boo xamante ne mun ngaa dem foofu nga gis distance boo xamante ne mun ngaa daw like 80 kilometers per hour or 70 kilometers per hour loolu amut so da ngay daw
daw ndànka you know nga bàyyi xel si sa client yi nga bàyyi xel si yoon bi nga bàyyi xel si xale yi te bokk na tam si time yi school lañ nekka xale yaa ngi dem school you know nursery school xale yi you know fu ñoo ñëw ngay gis xale yaa ngi bëgg a cross tali bi may taaw leen ngeen may gars yi ñu cross you know bu dee jar na sax waa sa apprenti wàccal nga jàppale xale yi ñu cross you know nga ñëw dugga ñu dem loolu yaaxul la dara weesul sa time xanaa mu yokkal la si sa liggéey bi very good loolu am na solo and that was my main point li moo tax ma laajte la beneen bi yaa ngi wax lu am solo mooy advice bi ngeen di joxe ci driver yi balaa nawet bi tàmbali buñ demee ba ñu gis ngeen di jox loolu ndax after nawet bi da ngeen di def evaluation ndax at some point da ngeen feel ne loolu am na importance gis ngeen ne loolu dimbale na driver yi njëriñ am na ci and of course because nawet tamit moto yi dañ dee yàqu yoon yi bon yi maintenance bi métti yaa ngi wax ne struggle bi dafay bëri so bu nawet bi jeexee xëj na driver yi tamit yooyu yëpp luñ sonee na ci nawet bi dañooy bëgg a profito ci noor bi ne léegi foog man tam ma yëngal ma mun a gis ma boppa bon nan da ngeen di gis ne yi ngeen di wax ak driver yi daf dee am impact ci nawet bi am nga nawet nag honestly impact nawet bi daf dee am solo trop daf dee métti like sometimes yow oto foo dee daw dafa depend yoon boo dee use yoon boobu noonu bu dee yoon bi baaxul te si nawet tam yaa ngi liggéey comme loo nee liggéey noo nekk di liggéey si noor expectal ne after nawet bi yow at least 1 or 2 months da nga ko def si garage bi pour maintenance soo bëggoon a liggéey si noor bi so am nga nawet daf dee overla affect oto surtout soo dawee yoon bi yoo xamante ne you know it's not in good condition. kon def dee am impact bu ma ci transport sector bi. bu métti. yeah so loolu impact boobu noonu dafa am solo trop because like you know soo ñëwee si pono like roulement oto su moo duggee si ndox di génn. bu dee sa graisse bi mun na laa saaf like 1 month or 2 months. you know nga xam ne du àggat 2 weeks or 1 week. dafay lifin foofu noonu so foog nga dem ngay defaat graisse bi wala su loolu noonu sa roulement bi mun naa tëj wala yooyu noonu am nga loolu noonu yëpp problème la te nawet sam daf dee bari lampa yi ngay gis ne muy maas understand because noo dee dugga ndox ngay génn so si ngay jéeg-jéeg sax yow si suba boo doon bàyyi ko sa kër yaa ngi ñëw lampa yëpp yaa ngay taal waaye nga ñëw fay rek yow sa liggéey bi dugga ndox génn guddi nga wàcc rek taal benn lampa bi taal benn bi bañ wala benn signal bi living wala parking light so loolu léegi-léegi police suñu la téye ñu foog ne yow am loolu lampa woon wala déedéet yow yaa ngi woon lampa waaye comme ndox bu nga doon dugga ak génn wala taw baa ngi taw so lu moo tax nag yeneen time fii si daf dee maas yii nii default am here and there default ma am so yooyu noonu yëpp daf dee am si liin waaye follow up buñ dee follow up like compared to last 3-4 years back I can say time boobu noonu commencé di joxe advice yooyu noonu naka la ñu war a def si nawet bi naka la ñu dawalee baas yi yaranda but after buñ commencé di engage drivers yi ñu gis impact because one accident bu dee am si nawet dafa wàññi ko bu baax a baax so we believe through the communication engagement sensitization loolu yooyu noonu yëpp mu wàññi ko so I believe as time goes on if we are continue to sensitize the accident rate bi dafa dina gën a wàññeeku xam naa we will have a very dinañ am a special topic on accidents insha allah some other day loolu nañ ci focus the precautions the causes ak lan naka lañ ci war a demee ba mu gën a wàññeeku ci réew mi because mu ngi claim lot of lives Mr. Piaro, I'll come to you the same thing, same question, same issue. I'll just allow you to elaborate that in Mandinka from the rainy season lu fa xew waaye advice yi ngeen di joxe mu ngi am impact ba gis nañ ne lu bari ni ko vice bu waxee wàññeeku na ci wàllu accident waaye tamit driver yi nga xamante ne dañ dee am danaka liggéey bi lu dee dem ci nawet bi léegi ñu ngi ci noor bi xëy na am na ñuy bëgg a profito yaa ngi daw foog ma dawin bi tamit advice boobu foog naa ba léegi dafa war a continuer
Abarka bake Amadou, abarka bake lamolale na boss sanu hajabi seniandro minat natenye sura kang lamba yelman lamande ka kamoy lali jang to nyalemu at the level of the General Transport Union as the communication officer sanjamal ko manto nka kacha sotole ning alhawa bina falinna kabo sama kono kata tilikando kono wala kabo tilikando kono kadun sama kono surtout manimba folo la sama kono nka driver advice lembesa kata because atata la fokari jama imela wiper nyi mamandi andu wiper dunga kumata bakale nembe samanyi kono wakaka kuti miyalo ka driver susindila brekolu hand leveru nka fole driver ye dada ni samabe kerin driver ya singo tala because minemu sama mano nyin afamata ka jiyo nyin soto ntolbe damen to banko kam bantala bankol kan bankol mine sembo soto wol kela mano kule baran toldu mo sembo soto no pour ka kenyo fango bondi mano ko ko atan tol bulu banko min bije sato may ka fonga mano ku atenye jiyo lam wakan namale atenyin tulola min ka bo masingol nyim bala wol kan namale atenyin tuluma feng jamal mi ya lon ko wobe nyi mano kan andu mano fananda danen tulola ni samabe kering wo tulo nyin ning jiyo nata sanji folo ni ko be breko malaka ko ya bakala pour molye e breko mutano anyanta kala nyamento woto wakake kuti miyalon ka driver hanyin dila inke susundila pour le motol maintenance jandin samaya ni samaya nyatilina pour ase keno road woti nyinte sa tankol sotono miyalon ko bebe silari wala minke kake accident nyinte ni sama fanam be keren ka fuele isakata ku kumbarim folo sama na sembo warta fonyobe kekan motol londi ye batum foni sama tala wala fonyo ya tala isinano move wala ni mo no fanan ibe boro min ne singo tala pour isa tanko nyi sotono ya kata fana kele lampol mala pour isa mo dol fana mako no min ya lonko ini wala bina benna wala beta walen kan koma isi jeno i telefona be nyindulato nga kacha hani driver fon ka katan ka reflectol dung isa jere samani kono pour morse nyo soute non bita ka nyamento wol mi kulete mi yalon ka ke bara bi samala kodi mbe dun kan tilikando kono wot kata kacha ko mayaro batim bimba natlanam for the first time on Eyeafrica TV sensitization oni wole min kuti mi yalon ko nka kombo le je saying samaya kodi le bare kombo le kananan surwal kamin fo lay wo min ku kumari balete mi yalon ko driver fenke surtout ma subabe kela damento ani fanola kela watola jama lampo le bitaro pour driver yeje abuka jamfa bake because wato di bowling lero le bina benkan ibaje la wojero lampo kamin bita pour ita maria jaka kolya bake woto ka driver dani nga kata hanisa na wiper nyol wolbe kumala bakele na ka hita sol membe moto nyin bala pour ka wero nyi nyato kandidi ka ja kombo mimba bala wo min ku kumari baletin ka katan ka kenna motol nyin kono motol na ka jijanne bar niya system o nyi long e ka wero nyin hitile aka fonyo kando bondi moto nyato dashboard o nyato aka moto nyin na wero nyin kandindi pour moto la wero nyi ja kombo mimba bala ay sonia pour itala nyato jero sa sonia no nyamento woto kula mi yalon ko bota samala fanan kono nga kata min keta na brake system oti na moto la general maintenance nga kata ngol maintenance aning na lampolu kanyun be jibe bebe fonctionnel komiko wol mi kulete mi ala requirement na moto sulata wala la jandabe lala silo nyin kan but ni afo driver kundato nyimbuka dia driver ye iba fula luwal le siata kirib karabo bara nyine mun to nyating adiyate ya kuyate alsa hako to nyanna kuma kan wala bara nyine mun to nyating mota lan la silo ko wata la sartol man timma iten niyo kuma yata le tamin fonka samba silo kan surtout may bina ka mol min cika anini mol min bina den na silo la ko wol niyo tanka wo min ku kuma yare mbalte Mr. Amadou. Yeah, thank you very much abarka barke Mr. Piero. That's a very good one, and I think dama feel ne rek it was important that ñu def that ñu ubbe waxtaan bi lolu parce que ñu ngi joge ko ci nawet bi dugg ci noor bi xëy sa waron nañ ko mëna def depuis the past weeks and so we will move on. I know we will discuss about accident and others in another editions inshallah. Coming back to the main issue wax naa ko mandatory fine mooy ci gàttal mooy li police yi di fayloo driver yi ci kaw tali bi liñ jàpp ne ñoom driver yi teguwut ci yoon mooy dañ lay téye fekk la ci place nga taxaw wala nga def ñoom liñ jàpp ne war loo ko def waaye dañ lay caaj doo nga fay ko ci tànga bi ci saasi amul dem wax ne da ngaa dem ñëwaat non mandatory fine mooy dañ lay caaj 2000 for exemple wala 3000 ñeneen ñi sax léegi ay 5000 wala li ko ëpp ñu bëgg la ko fayloo président bi sax Omar Cissé dafa wax ne loolu mooy ne ñoom ñoo ngi créer accident si saasi parce que driver bi nga xamante ne moomul moto bi mu ngi war a verser
joxe versement wala liggante boppam kooku boo jëlee 5000 wala 2000 ci suba si ba teg nga ko prison kooku mun naa dem def lu nekk ci kaw tali bi but léegi Vice the issue is xam naa we have a case bi nga xamante ne PRO dana ci ñëw explain ñu joxe li nga xamante ne mooy even the receipt bi nga xam boobu leen dégloo driver bi ak what the law says about that danañ ko wane ci screen bi but before that the problem is in as much as this is a concern nekk na problem it's not something new lu ñu yàgga discourse la wax naa ci ak président bi several times naqarlu na ko xuloo na ci but the act wala police li ñoo nekk dem still persist mooy mu ngi continuer di am ba léegi as a union comme bokk na ci points yi nga xamante ne loolu ngeen raise ak government lan nga ñu mun a wax ci loolu lan moo tax mu nekk yéen seen concern nekk seen njaboot bi concern mooy driver yi waaye ba léegi loolu mënut a saafaraw amuñ solution ci that issue is still happening. Okay, thank you Amadou. Foog naa luy suñ concern ci issue bi nag. waaw rëy na trop. waaw because ñun first of all comme suma boss daf ko day wax always. the word mandatory. waaw nekkul ci loi. exactly. you know te police yi ñu ñoo teg nag honestly but the word mandatory nekkul ci loi. waaw ñoom ñu ngi ko doxal. ñoom ñu ngi ko doxal. so gis naa foofu noonu. problème la ci ñun. and number two receipt bi. ñu ne punishment without prostitution. ok mun nga maa punish fekk yóbbuloo ma court. mun nga ma daaneel nga ne ma li nga yaaxu waaye despite the fact that su ma nanguwee. waaw ma jilti ma ne waaw dégg la lii maa tooñ loi. waaw kon mun nga maa bindal receipt. based on the law. but like fii. luñ gën a lifin ñun as transport union. fii da nga police suñu téye driver. duñ ko laaj ndax nangu nga wala nanguloo. waaw ndax yow nangu nga ne dëgg yaa faulty. wala nanguloo police yi duñ laaj di driver loolu noonu. the only thing luñ laa wax mooy kaay ñu bindal la receipt wala dinañ la bindal receipt. yow driver bi mu neex la mu neexale mu neex la mu naxar la dinañ la ko bindal. tey yow nangu nga ne lii dëgg la nangu naa maa tooñ loi. wala nanguloo ñooñ dinañ la ko bindal. te loolu du loi. bu dee man dama jilti ne ma xam ne waaw dëgg man maa tooñ loi bi police bi am na right mu bindal ma mandatory fine comme nu ñu ko dee ooye te ñun ñëpp miin nañ ko léegi so ñu bindal ma loolu noonu su ma ko fayee ba léegi loi mu ne 14 days time mun naa koo fay within 14 days lii waxoon naa ko fii ba waxaat ko ñun di only problème bu ñu am fii transport yi noonu bañuñ ne police yi ñu joxe receipt. waaw understand nga ba ñuy ne police yi ñu joxe receipt waaye suñ ko joxee nañ try ñu standardize like you know mu gën a ñu upgrade affaire yi daal waaw understand nga boo xamante ne du torxal driver ki xamante ne moo nekk di fay because police are here to protect life and property. Indeed. But like for example tey yow nga bindal ma $2,000 mandatory fine wala $3,000 te leer na ma nag man lu may verser every day $1,000 la wala $1,500 léegi honestly jël nga suma versement bi yëpp dem na si mandatory fine te man oto jàmbur laa amee so kii lan la mu war a jural ma ëllëg te billahi ñun yëpp nangu nañ ne doo nekk driver dawal oto within 1 month nga ne doo offend traffic doo ko mun lii waxoon naa ko am na too bu ñu amoon ñun ak Kinkoli ñu aga Farafeñe ma wax lii nii foofu noonu ma ne leen police yi ak seen mandatory fine bi yëpp ak li ñoo fine driver yi nañ dem si police yi seen oto yi ndax duñ gis offense yooyu noonu si seen oto ñu fa du jee understand kon ñun tam ay doomi aadama lañ mistake moom du ñaaka mistake su ñëwee ñëw na waaye soo joxee kii fine bi try nga jox ko lu based on what the law says very good te even the law like sometimes ñun dañ dewal law bi like you know bu dee fine bi ñu ne $2,000 la
bu dee da ngaa joxe mandatory fine waaw half of that fine or the third quarter of that fine nga war a def loolu nga war a bind understand léegi 2000 mooy fine bi at least bu dee da nga ko bind half bi $1,000 la bu dee third quarter la $500 la understand waaye loolu noonu yëpp nekku di xew fii so lii dafa nekk loo xamante ne ñun dañ ne mandatory fine bi nekku ne witch hunting la nekku ne like police yi ak driver yi dañoo nekk di xee wala xuloo wala am na lu nekk suñ diggante wala dama gis Ibu rek ma koo mere wala ma gis Amadou ma koo mere te lu ma dee gën a jaaxal mooy Amadou mun na fi def like no parking offense ñu bindal la 2000 Ibu mu ñëw def no parking offense ñu bindal ko $500 or $1,000 on the same offense. The same offense. Wow. That's understand it? So loolu noonu dañ ne ñun bañuñ receipt bi wala mandatory fine waaye nañ try ñu wàññi price bi te ñoo xam ne ñoo xamante ne ñooñu lañ nekk di joxe mandatory fine ñooñu tam ay ndaw lañ bugg a liggéey bugg a jàppale seen njaboot yi ak seen ëllëg ñooñu tam because they also have a future. Absolutely. Understand it? So dañ bugg a plan dara waaye yow loo nekk di liggéey te yëpp yaa ngi at the end of the day soo wàccee rek nga joxal ekkati yëpp jox ko police yi wala yow suñ la bindalee loolu noonu ngay xalaat ëllëg dama war a werse wala tey si ngoon su ma wàccee damay werse am na yeneen borom oto every day ngay werse every day bés boo liggéey wàcce rek ngay teg versement bi te yeneen ni soo leen ne police yi ñoo ma téye mu ne élection ñu ne la andi ma suma caab bi so kooku noonu yow yaa ngi jàppale kooku noonu wala yaa ngi ko lor so loolu la ñoo wax nag nañ try ñu jàppalante te always I think suñ first programme fii wax naa fi auditor general nañ bàyyi xel trop because ñoo dee defar receipt bi ñoo ko dee jox police yi ñu implement ko kon auditor general nañ understand ne Gambian lañ fa nekkal nañ seet Gambian yi driver yi ay doomi Gambian lañ so let's treat us as Gambians man bu dee dañ bëgg pour corruption bi mu jeex Gambia Amadou tegal ma fine boo xamante ne at least su ma ko amee sax mun naa koo fay te at least mun naa feel the pain waaye du ma teg loo xamante ne loolu boo xamante ne at the end of the day mun naa si ñaaka dara absolutely understand like soo ma nee say tey su ma tawee no parking nga ma bindal 500 loolu at least mu driver mun na fay 500 understand mu dem bu dee taxi la sax su fee 500 bi balaa ngoon wala balaa di next day mun na try mu lijjante loolu noonu balaa mu ñaaka liggéeyam waaye yow ngay tegginoo yi 2000 yi 3000 5000 benn driver tey kooku noonu wérsam bi mu tudd loolu okay that's a very good one you raise your concerns léegi dinaa ñëwaat ci after ñu seet what do you think could be done to remedy this problem dinañ ñëwaat ci loolu maybe we need to engage the police I understand engagement am na diggante yéen ak IGP President waxoon na ma loolu lan moo ci génn probably you will want to update us later but I won't come to Mr. Piaro the same questions and of course you are so much going to help us do explain you have a scenario bi nga xam driver buñ fayloo nañ wone moto bi danañ wone receipt bi of course tamit ak xëj na lan la loi bi ak section bi nga xamante ne bi nga ko charge section 24 this is the law itself but I would allow you to elaborate more on this incident receipt bi ak lan moo xew bi tax ñu fayloo ko this $2,000 Mr. Amadou baraka bake yemin foteng c'est diano pour nga ñin diamu suru ak ngoto bara comme na bosse jema famale bara be ñi seniand la atay mandika kango ñi exactly comme al kamin je risito fonko ñi bala screeno ñi bala police ya charge ni section 24 la ten albe min jeka unauthorized use of general landscape and ni tata section 85A section 85A ibaje la jay sectional D minia lonko luwaye police o sembentu ya walato puru ak next one section 85A yes luwaye police o sembentu ya wo sectional lato puru ka butero kululora drive ka wata ma samba kiti bungo nyinto okay bar fo Gambia police ol be nyin luwa nyi lonna bang ni tata sections 85A comme abe screen o bala nyame punishment without
prosecution of offenses yaji la 20 le kije 22 asanta 23 la asanta 24 la tata po 25 so police 24 min bondina muntole to jang amatra luwato luwa ma semmentu ya ay nyin drive bo bute wo section o nyinela okay instead of 18A I charge this 24 yes okay 24 wo mantra nyi sectional kono ay luwa police o sembo di police wala minna pour ay mo bute busa dala warta ma samba kiti bungoto wala kata punishment without prosecution okay ay ni section o min code anen silo manta ando ay kodo ta drive o bulle min tata fa kanyanta dalasi wili fulala akata police station jimala to wala somita police station o mimbe West Coast region o nyinto fo ni sate woto okay hadi will show us the receipt also ay ko police o mi yake quotation allegation lemo iko mi yake maman koyma fonsa totuje fonsa fo dina mo risitoti inyaba je kanne ya safe mo miye wala kata mod sawti andum authority concern wala kata Gambia Police Force aketa lungo minna wala kata on the 17th of November 2025 wala kunung lungoti ay section o min code ako nyemin tinya andu nyi moto lam ye nyi moto jela be lori nyamento okay ako nyi moto ay wala charge ni section ola ibe moto la registration number jeleje for 8302 lambang something like abe risito balaje so nyi moto ay wala minka borondi wala kata mod sauti ay kuluro me lakan ako on authorized use of general lancing. What does that mean? Do you know? General lancing to nyala nga sutele minka ke jama nyinka importasol wala ka soto bake aning mulmi yalon ko wala ka venture into car business. Okay, so my driver budon amud mom lancing bopon general lancing la don use. No. Okay, driver ayala on lancing no soto janne isa hako to nyantela mo forward pour mo No, it's all right. But I lancing no soto lancing category is A and C 5 ton. Okay. A and C 5 ton. Luwa yo sembo di la nyi moto nga minje screen o balateng. Luwa yo sembo di wo driver la pra yo moto boronde. Okay. Luwa ay sembo di because ay qualification no soto pour ka nyi moto nyi boronde. All right. A and C 5 ton. Okay. So police o tukuta fanna minna fay wili fulo ta nyimbulu. Ntemo fanna je mi ya lon ko luwa le sembo di police la pra to ku wala. IGP na be nyimwela police command ni be nyimwela police station aketa damento ngo wala no somita bar police o mi ya charge to nyabe damento ka to le moy bara man koyma wala na mala fika tofo bar somita police station ni risito safeta wala bala koma be saferi nyame risito bala ya jele risito duma somita and mi ya sign esay rankole bala a kontongo mole long on the signature. Yeah, but if anything, if they get to the police station, ibalo na Jumale aside. Absolutely. Very good. Yeah. But driver min fon toli at our level. Wole mu atenata jeleto police ya charge na andu risito ya bondi na fosi ba norle ya ke embloko kono ya dinam private drive wala anata e somita ya sap risito la ay wuli fulo joje atata la hajola. Oh, okay. Ay joro kele fa pareta dal si wuli fulo la. Miya lonko on the spot. And the lua balaje receipt bala bajelaje down bottom on the of the receipt ibajelaje akije duration within 14 days till tang aninani wala lokum fulala wuci okono ya soto no nyame ya jowo nyama but Amadou guess what muna na nyimbuka tama police kundato police ole mbe record la to Gambia man sakundale driving lancino muta ya kek mbaliti kaito nyinte because minamu you toli nyanta tukula kaito minna wala kata driving lancino ting ani moto la particular ni pareta ya kaiti do cika ya di drive wala comme ni police do ye muta dulato bara moto nyingi manya na en pound la because driver alata kola abe jikri ni moto la pour ka do kuoke ka sotoke pour kana ni almano nyinjo ni te o moto muta ya sis ya lande dula kele iko itama fen soto be tukula minna pour driver ni ngabula eska abe murana na pour kana ka nyinjo ba it becomes a problem woto jimalen police jimalen lancino da feyandi jimalen lancino ko feyande nyem banko kan authorities min ka di wala Gambia Police Force
woto nga toña fo ñoy ñi min banko do ko latin fon se ñaatile nga toña fo ñoy man sakunda ye ñaalo lansino di ñala ñim banko kan bari ne kayto di mola abe tukulaw kayto la ando ni bo kayto fanan tala bulu ika tani silo la ando ni ba kululo la rakan ika tani luwaye min di la pour yakululo ñen la kan bari ñin silo Gambia Police Force yo wala kije mafo IGP woto Gambia Police Force be yela do kula min di ay to ku ya nyen dulato la and we challenge Gambia Police Force pour yenyi risito jibe to nyata koto ani silo manta mi ya matala ya mari commande questioning na ya jibe nyi risito nying section 24 amantra under the motor mantra abe motor traffic act le bara mantra subsection section 85A allow section la min code punishment without prosecution woman training dulato ni mon ba jibe kay la screen o nyento. Okay, so I mean in essence can we say like the police are the law enforcers but in this case they are breaking the law. Afele akweta wala nyama ko mi afo nyamen tubab kan wala police wala tunku ngomi minti wala ka hadama dingol anila nafulol ke kanta ye sembo di police wala fanana pour loi mi safeta nyi Gambia banko kan pour ka execute wala ka fonction ka tamande mol ka miniyam loi nyi saw bara Gambia Police Force ni tol nata ye loi saw jimale be tol kulula wala loi kan that's why the problem is mbe lambo lal nyi ka wala nim police o loi ye sembo min dilala ate o loi saw aya kunna falling jimale be o police o kulula o fana min nyin ka talte nga membula lamoy lara. All right, thank you very much. I think that's a good one. So ko defé gis ngeen isu case bi nga xamantene vice ni ko sa PRO waxe leer na dégg nga ko te li nekkut this is one of ci yu nekk di xew yeneen ak yeneen ñu ngi xew ci kaw tali bi yaa ngi ko wax léegi as a union na ngeen di deal with such situation. I'm getting this case, he have reported the case to you, send a receipt. Not again the talk, complain like we are doing out, for I am. Or that do you have any plan or going beyond of than talking direct? So that I mean a similar case or cases like this. Yes, I think cases like this Swingo Army. Wow. We normally do the follow-up. Okay. ñu xam ban police mooy bindali. waaw ak moom itam mu wax ñu. on what basis. waaw la ko defee. lu tax muy defee noonu ak naka la ko defee. then from there we also duñ dee ak foofu noonu. si police boobu kese. waaw but maybe through that individual police or his station officer. And maybe we can even engage the Commissioner of Mobile Traffic. That's King Colley. So bu dee jar na pour ñu provoque receipt bi dañ ko provoque. bu dee ñooñu ba léegi nag ñun we still have a higher ways to go. mooy mun nañoo dem sax ba office IGP. waaw bu dee jar na. pour ngeen engage ko. pour ñu engage. ñu try ñu provoque receipt bi. wala ñun nañu andi loo xamante ne mun nañoo convince. because like comme last time waxoon naa ko fii. loi dañ ko binda ñu teg. yow noo dee interpret loi bi ak man nu ma dee interpret. daf dee utee léegi. but policy nañ wax ne lii ak lii moo tax. ñu def ni bu dee dañuy convince. then we agree if we are not still convinced. then mun nañu ne déedéet ñun lii we are not satisfied. ak loolu ñu wax ni. so nañ forward matter bi. so I think am na last programme bu ñu defoon fii. Abdoulaye daf ko nettaloon fii. am na suñ benn membership la loo xamante ne dañ ko caajoon. $5,000 yi. ñu ne reckless and dangerous driving. which reckless and dangerous driving. comme Ibou nu mu waxee. mandatory fine wala police yi. mënuñ ko binda mandatory fine about that section. Reckless and dangerous driving. loolu court rek moo mën a def judgment bi. moom moo koy mën a atte. waaw ñoom mën nañ la te ñu charge la. very good te ñooñu dañ charge woon $5,000 yi. driver boobu noonu. yes. but at the end of the day. fayut ko fayut. because dañ follow ba ñu gis ne ñoom ñu gis ne waaw court kese moo am right. pour def judgment
dangerous and reckless driving. So da nga gis ne am na yoo xamante ne always dañ dee ñaax driver itam du kii kese la waaye soo involve situation try nga engage union bi try nga communicate même balaa payment sax mu police yi mun la laa jox mandatory fine waaye taxul nag foofu nga war a fay by force comme moom ni mu fayee nii comme moom nu mu fayee nii bu pare di continuer after mu joxee complaint bi understand am nga lii depuis démb la xapu na moom mu ngi joxee complaint tey bu doon man la fu ñu ma joxee receipt bi fa laa war a joxee complaint balaa even fay suma xaalis bi da nga gis ne suma njiit itam dinañ quickly mun nañoo jóg ñu act lu ñu waaye comme soo dugalee xaalis ba pare ngay dox ba léegi mun nañ si engage police yi waaye balaa payment bi la ñu war a gën a engage all right léegi this is a case one case scenario bi nga xamante ne xew na comme ni ma ko waxee maybe sax bi is one of am na yeneen yuy am léegi as a union you're talking about engaging the police te understand naa ne engagement amoon na with the IGP ak the police high command discuss ngeen ak gars yi pour ngeen xam mandatory fine and other issues. How do you deal with them? Now, as a union, somebody may ask, lan ngeen fas yéene def lan moo nekk seen plan si pour régler ko ak lan ngeen foog ne lan mooy régler lii ndax engagement yi kese la wala lan parce que seen njaboot bi ñu ngi am jafe-jafe. This is one of many cases. So lan nga mën a wax ci loolu balaa may dellu ci PRO. Yeah, I think balaa PRO ñëw. Waaw loolu. We are on negotiation table. Wow. So do necessary pour ñu toog negotiation gaa ngi jooy de. waaw dëgg la du ñàkk. Waaw. Because lu nekk rek foog ñu waxtaan. I could remember 2022 2021. Waaw. am nañ discussion with the current Minister of Interior Ablaye Sanya. the then IGP. Wow. So ba ñu am the same mandatory fine. waaye alhamdulillah after that discussion. moom dafa waxoon police yi ba ñu gën a wàññi. seen loxo. so alhamdulillah so we are hoping the same thing maybe after the discussion inshallah dinañ am loolu noonu tam waaye su amutee. comme always dama ko dee wax. I'm not the right person pour ñu wax lan la ñu war a defaat. immediately. But like the executive of the general transport union would sit over it. Will sit and come with the final decision. All right loolu am na solo. Yes Mr. PRO I think. am na loo ci bëgg a yokka ci mbir mi ni ma ko laajte as a union seen members yi ñu ngi am jafe-jafe xëy na engagement yi nañ ko yàgga def président bi sax moom bu see wax def ci dee mer sax léegi def ci dee mere police yi bu baax a baax. But the thing is, in as much as you are definitely, engagement, advice, the problem is your members are suffering. They are facing these things on almost on daily basis. Well, always ñu am problem bi mel nii. So mun nañu la ci yéen lan ngeen bëgg a def lan mooy plan si pour régler problème bi. Amada barka bake kotake anin bosa barka kotake anin yenyin karo min natna ko moyata bake minne be mutarin tol bulu komi kafo dingol be batari nyame Amadou be nga sutele andun sontale komi ko Gambia drive watenyi Gambia banko kanjang a batatale ni bani other country sol compare to nyako ala ngal sutele ndol fanam be nun jele bi mbotal ko nal yen kal nyaato pour nga tamalye Allah bata dal nga sutele mbal masawla wa kan ka fale al sabari ga pesenta hani say mbe nyina drom fola no atelier luwale mu ka dada aka wato tale andu luwa min dada da fa banta pour ka sanse fanan wo fanan ka wato leta bare ala kilo ba kanko general transport union na nyi lita fo man sakunda e fon nyini through the World Bank ka motor traffic act falling ka ke road transport biloting atenyi Gambia banko kanjang yo wo internal validation o kele external validation o ngake sa Dawda Kairaba conference international conference center atenyi bijulo sate woto nte fango benun jele ani executive members ani relevant stakeholders all ibenta jele ngo kacha kele wo validation o pour ay pass into the National Assembly ay nake luwating wo min doku dolete mi ya lon ka bota general transport union bulo kono le abo man sakundale bulo kono cabinet executive of the Gambia government aning cabinet of the National Assembly of the Gambia atuta wolle bulo kono ni woli o doku o bang
mba jelam be luwa kuto sotla mi ya lon ko anin na bi jamanol wol be tala no nyola woto drive wolu do kuwolam banku do kuwolamu andun kilin ne kake andun doman ne kata nse nyina fonalie bara hani sai al se sabari al yemunyoni wakilota alla nyaton kolbe do kuwolale andu nga sutele albe bata dalo kono wala na bi nyim bata da min botna ale min be fo mandatory fine anda be alla 9-point resolution ko na la town hall meeting no minke ngo fanan sute jele nyim bata dal mbole kata kam pro abe talala no nyadle drive wol kan Mr. Amadou. All right, abarka bake, thank you very much, Mr. Pira. At this juncture, we would just remind our viewers that you're watching Eyeafrica TV, and you, of course, you're following, of course, the Transport Talk Show program here, live from our studios, and wherever you are. Thank you so very much for joining us. I can see many of you are following the program. Ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun, and of course I know as we go along ñu bari ci yéen da ngeen di bàyyi xel jotaay bi. Next week moom soo naa leen incha allah dinañ fexe ñu ubbi line si nga mun a call contribute laajte the vice or the PRO or anybody who will be here next week incha allah ñu waxtaan mbiri jafe-jafe yi ñoo waxtaanee tey ci mbiri mandatory fine bi lañ nekk. am nañ one case scenario bi nga xamante ne discuss nañ ko fi gis ngeen PRO bu lu mu ci indi elaboration bu mu ci def yaatal bu mu ci indi vice tamit ñëw na ci wax na ci concern yu transport union am. And of course engagement ñu ngi koo def pour gis ne régler nañ problème bi xam naa ne lu yàgga la xam naa lu leen yàgga na xarit la te driver yaa ngi ci am jafe-jafe ba léegi mais bi nag lu ngeen di xaar mooy seen kilifa yi seen njiit yi lan lañ ci war a mën a def régler problème because every problem has a solution you know so loolu moom mooy dëgga léegi nag ba kañ la ak naka la loolu moom with time we dinañ ci ñëw xam naa leneen li comme ni nga ko waxee ñoom buñ dajee as a union as an executive they would determine they would decide as to lan action lañ mun a def pour mun a régler problème boobu du ñàkk ci yeneen jotaay surtout président bi bu del si dinañ ci ko ji gën a engage moom he is the leader and his executive what they intend to do pour remedy this long standing challenge ci transport sector bi so maybe time baa ngi jees si bëgg naa ñu cof tuuti rek ci wàllu tuk-tuk si xam naa ne mbiri mandatory fine bi rek topic la waaye comme junjoon naa ko vice as a union also bokk na si one of your concerns I know next week buñ ci ne nañ ci gën a elaborate tuk-tuk si daanaka am na ñuy wax ne hijack na yoon yu bari ci dëkk bi yéen seen njaboot yi driver surtout taxi driver yi moom daanaka léegi town trip rek la ñoo daw liggéeyatul am na time bi nga xamante ne there was one day si suba ma doon ñëw tuk-tuk si yooni bundum bi daanaka ñoom ñoo ko jël léegi ñoo ma indi ma wàcce liggéey dem ba Latrikunda nag gisuma dara ma gis police bundu yi egg na ci kaw tali bi nangu nañ yëpp clear nañ the entire road park tuk-tuk si mooy this KK whatever da ngeen ko mën a tuddee so I have to call the president ma ne ko président lu xew xanaa police yi yéen a jóg wala na la mu ne gars yi de moom te tam nii lañ xëyee soo demee dañoo jëg benn bés rek génne gars yi ci kaw tali bi the next day and they are back te yéen bokk na si seen concerns yi and you are engaging government in this loolu nga ñu ci mbugg a wax ak how concerned are you as a union pour this tuk-tuks am na ñu jàpp tamit in one way or the other they are also providing services ñu ngi dimbale Gambian si am na ñi nga xamante ni ñu ngi see gis seen bopp but yéen as transporters commercial transporter affaire yi daal indi na jafe-jafe. Thank you Amadou. I think about this demand ni general public and tuk-tuk association. Wow, ñoom tam am nañ association. Yeah, because they are also standing very firm. dama bëgg ñu gën a xam lii ne general transport union amuñ si benn loxo seen park wala lu ñoo nekk di park seen nit ñi. Okay. About seen association amoon na discussion ak gars yi. waaye balaa ma ñëw foofu noonu moo wax ne ñun lan mooy si suñ concern about tuk-tuk si. gis nañ ne dëgga tuk-tuk ni ñoo mel Gambia pour nit ki génnee leen fii du yomba de. du yomba loolu mooy dëgga nañ waxante dëgga because dëgga la bokkul si suñ constitution suñ loi bi joxuñ leen benn doole pour tuk-tuk yi ñuy def business commercial business Gambia fii loolu dafa leer nañ bot mu ngi am mu ngi am te mu ngi gën a bari mu ngi gën a bari moom ñu ngi am business te ñun fu ñu doon complain mooy government nañ
nañ leen regulate. waaw régulation bi nañ ñëw. tuk-tuk ñu woon leen ne place foo leen mën a daw. ak foo leen warta daw. understand te ñun la ñoo xamante ne ñoo war a dawalee tuk-tuk yi nañ nekk ak Gambian si. te am naa woot bi nag. ñu bari dañ dee use lii ni woot bi. comme transport ñoo nekk behind. police yi seen parking léegi bu jógee in fekk du loolu seen kaw du loolu ñun gom nañ ne commercial business benn foreigner war na am suñ commercial licence dëgg la ñu bari ñu ngi ko am naka lañ ko amee mooy loolu maybe doesn't need to discuss but ñun ay doomi Gambian lañ te dañoo war a try ñu xam ne lan lañ war a def as Gambian suñ commercial driving license suñ ko joxee like foreigner yi ñu ngay def lu leen neex ñu ngay business fu leen nekk at the end of the day that is a threat to our security tey si guddi bi nii by drive ñun nuñ ko xalaatee as General Transport Union by this time bajkaay war ñoo daw understand because bajka mun na dugga fu nekk te bajka amul noise boo xamante ne comme oto nu mu amee mun naa tëdd sa biir néeg sax bajka cross sa boor kër xam loo daan daa bajka mooy cross waaye bu dee oto la at least mun ngaa génn nga yurundu fan la ak naka la understand so lii nii mu ngi xew fii nii bajka dañ fi dee daw ba 4 o'clock si guddi 5 o'clock si guddi si suba kay understand demal si boori Sénégal yi nooy bandi yu bari bajkaay ñoo leen dee yóbbu so waaye ñun dañ foog ne security wise is not safe so moo tax ñun dañ foog ne bu dee doomi Gambian ñoo koy dawal xëy naa ñooñu duñ doxali ba time boobu noonu xëy naa ñooñu duñ def loolu noonu because doo andi criminal si sa own réew mi definitely understand so lii moo tax la ñun dañ ne Gambian yi nañ bàyyi doomi Gambian ñu dawal bajka and also bajka association gom nañ ne 100% ñuy war dawal bajka yi dañ war a nekk doomi Gambian loolu amoon naa discussion boobu naa ñoom tamit loolu mooy because daf create employment loolu mooy seen living bi because ñu ne ñooñu seen executive members yi average of them ñuy dem baagwee la ñu ñëw mënuñoo succeed ñi dem nañ ba dugga Europe ñu deport leen ñi dem nañ ba Libya ñu deport leen ñi dañ leen téye feleen so man bés bu ma toogaa gars yi sax ñu wax ma seen problème Amadou tuuti ma jooy man because dama leen feel ñii ay suma own brother si lañ ay Gambian brother lañ te dañ dugal seen thousands of dollars yi si bajkaay so dëgga lan la ñoo def nañ plan te ñooñu agree nañ pour plan boobu noonu nañ émalee fii bu dee manjaay la ñoo daw wala baakote la nañ leen specific rules boo xamante ne bajkaay foofu la ñoo daw and also na nekk ak Gambian yi kese because seen executive bi nag honestly ñi ma meet all of them are Gambians amul benn foreigner seen biir but right now suñ xoolee secteur bi ak nu moo operaté non Gambians ñoom ñoo ci ëpp it's not about discrimination but that's the reality that's the reality that's the reality ñoom ñoo ci ëpp am na yoo te xamante hijack nañ tali bi accept in every area boo dem ñu ngi fa from Senegambia to Manjai li mun naa wax to Westfield amoon record Costa Road commencé nañ faa ñëw amoon record like I'm not biased but gis na bajkaay nu ñoo dawalee nii lañ mel benn Nigeria because last week maa ngi jógee Lagos gis na ni ñoo dugalee si oto yi si diggante oto yi nii noonu lañ mel I know understand so lii nii ñooñu ñu ngi ko try pour génnee leen mënuñu leen a génne te ñun honestly fii amuñ doole kon nañ try ñu réguler leen buñ fexal nag ba suñ xawee Brikama bi ñu jël boobu noonu kon mooy loolu trafic bi demaatul billahi boobu moom da ngeen ko ragal Amadou ni alright Mr. Piaro on a final note the bajka issue or tuk-tuk you wanna call them or ñu ne leen KK ak noo leen mën a waxee dañ ñëw dugg ci trafic bi hijack some of the highways main roads yi nga xamante ne ñoom ñoo ci applied so am ngeen ci concern but ni ko vice waxee dafa mel ni réglé ko nekk na problème police bi dañoo jékki-jékki rek dal seen kaw léegi génne leen si tali bi ñu négocier ak ñoom ñu delluwaat di next day at some point bu ñu ko bëggee réguler
ñu dem ba xool loo ñu ne they don't have any legal bargain pour mun leen tere ñu daw and that's a problem so as a union boo ci wax lan nga ñu mun a wax xëy na président vice wax na yow tamit nga mun a elaborate in Mandinka balaa ñoo conclude programme bi abarka bake Amadou ko take nimbe ñim fannala te ñing borendi fengo mi ya lonko sin saba fengole mu wala sin fula fengole mu tubabol kay ko motorcycle or tricycle tricycle sin sabale mu o dongo bay there's also fula la be nyina so na ko ay ko motorcycle because engine ole bala luwa ya capture wala nyama any motorcycle ay two forms totale sin saba wala sin fula banko la luwa te ñi Gambia banko la luwa aman song pour aye safaro ke mi ya lonko wala be kala commercialité wala ka kodo taw hadama dingol bulu ka business okay so nim banko la luwa man so wala wo borindir fengo e duntana nin Gambia la andu man naning sil duma silola inatana nin Gambia porola la jimale clear Gambia port ye dunduna mun proposile la jimale register ani ye register mun kamma wo bebe larin Gambia masa kundale bulo kono woto be problème min be fola atanyin sin saba borondi fengoto dol kay ko backa wala tuktukol yak mande nyawsa killing ngamin suteje wala na Gambia masa kunda wala tol fel because fengo fe manka luwaten bi anti crime unit jibe ibe fondinkel bandi kamina kamma nyi sira fengol luwale man songala baraka jara man sakunda ka pick up kutol sang ka di drive wala mi ya lonko itele wo insurance o dilala itele wo lansino dilala itele wo number plate o dilala pray do ko ke nyim banko kan ibe pick up kuto dilala ibe essence o fand la wo pick up o kono pray drive o bandi bara atanyim bachka abe tambila police wala station wala koto ke tambi singol koto andu ya je number plate o min bela is a private number plate anun tol be son tan nala ko private number plate is should not do commercial purpose woton tolbe banko jimala to follow. So what is the problem if the police are struggling to regulate them? So fake ne ñom ñi ngi wax ne they try to control that sector but at some point in the pack but I mean it cannot continue because they don't have the legal bargain sort of. No ni ko legal bargain wala mo sembo mantrela luwale sembentu ya baba okay luwale ñun sembentu ya be laari mara kitabo to wala nyama ngafo e nyama don tela kangotende mfa ma safe nte fa ma safe baral mara kitabo abe safere minto banko la kuma kangole nyinti woto ni police wol koy tol man legal background soto pour ka ñin ko wol tamandi woto ntol ba fola mun tole to ntol miya lonko luwate ntol bulo kono ima ntol sembentu ya pour nga luwa tamandi ntol be bambula mina kunda woto Gambia man sakunda silango duntan tol lale ntol transportation Gambia jang commercial transportation est ce que ntol be fanjela de nyaato tato le. So as a union do you have any hope? It's part of your 9-point agenda to engage the government pour allier this problem solve but fole yakaro sotale comme at the end yen jikindi le to nyako ala andu no jiko le be siring inin jiko min binalan toliya resolve mimmu foni ngaje folo okay bara asat now ni committee afo nyame itol mimbe ye sembo di minna itol koy tol man legal banded ni soto woto ntol be jikla minna bare yen tol jikindi le ko na 9-point resolution o nying ibe tamalala le ba jelala kuol mi ya lonko nga fengo fem foje asembo be mansa bulle afero be mansa bulle andu ate mansa drone santol mako no wo mansa kunda wala tol jikindi ko ibe tamala nyin kuol le ko mi yaje luwa ya fo nyamento ya ke wo nyam. All right, maybe part of which would be luwa esuñ buga indi ci transport sector bill bi maybe dinañ ko ci bolé mu mëna régler this tuk-tuk and other sectors in the transport probably but for now the police ñom when they impounded on them dañ joggé cioli bari and the tuk-tuk union jog they are going to challenge them legally they retracted they delu gannaaw and then advise the union drivers not to ply some of the road for example Westfield Tipa Garage dañ leen ko aaye woon di Tabako Brikama highway yooyu dañ leen ko aaye but others soo demee Manjai Sénégal and all that so léegi Bundu they are all there so man su ma fi jógee léegi agi laati ko maybe si tuk-tuk laay dugaat mu yóbbu ma ba Bundu so loolu mooy dëgg bi ñoom ñoo fa nekk taxi driver amul tele ngaje tuk-tuk ko prison na fa ngat na fo mile to prison you see ka prisina escort nan ka bondi nan tinkrata ba bonda nan damen fo mile to prison tuk wala nat nan atani Gambia banko ka wow
that's something else. ñi man tanko soto atele ñi machine fengo ñi nga man tanko soto ye mira mo jelle ka dunga kono wala sembo be ñaadile ala akso fango be ñaadile min fango singol ka bore min kan wol ni la wodoya bar hani say ko mo min tambita mo nane la wo saselo moto ñin kan wo min concern piloting man sakunda ñaabe ñinna bina min wulula ate ñi mi yalon ko nata drombe tourner ka wati kilinga ka boya famma saka ni woni pentata mi al sembo wartati ni woni wo takita do molbe mina fola man sa ñaabe ñin kanne to ñanga makoy police wol ye sembo le dia to le yin fo mo di alla iko to le ñanta hadama dingol ni yol tankala ni la nafulo legi tukki min Gambia nafulo tukki ñoy dem town trip de legi fu ne la ñondo man balang nabe kela hantol man sembe soto no je to ñako ala man sembe soto no bara to nya ye luwale taya ke bulo kono mi yalon ko to leñata tamalala adi union level tol nga advocacy dorona no kayitandi jamal la dunya la anim banko la ko ñin nin silo manta anim banko la marar kitabo manta min ye sembentuya ate Gambia man sakunda because to le lan sinoni kaytol be di la pour thank you Mr. Piero, thank you very much. Of course Mr. Ibuke Sane, the Public Relations Officer of the Gambia Transport Union or the General Transport Union. Thank you for that wonderful words. I hope the composition da ngeen taxaw continuer di xeex mbir yi ngeen am ci ndam your time I know it's gonna be difficult like you said but da ngeen continuer di push inshallah honestly di wax suñ membership bi waaw loolu laa bëgg a wax duñ musa tay ok te duñ musa sona all right di push lu ñoo push jërëjëf te du ñaxtu lu ñoo ñaxtu inshallah also di leen wax ne ñun as transport union ou as union luñ am ak luñ mun mooy ñaxtu ñu wax njiit yi ne wala government ne wala police yi ne lii mooy suñ coobare lu mooy suñ problème kon try leen ngeen def si dara waaye bindal loi wala defar loi boobu loxo nguur la nekka boobu du suñ loxo so suñ membres itam suñ understanding loolu noonu dafay bari also même tuktuk itam am na point yu bari waaye maybe next programme dinañ ci continuer non suñ ñu continuer si inshallah dinañ ci continuer gën cee elaborate. Thank you very much Yahya Jammeh. He is the second vice president of the General Transport Union and he was with us together with the PRO Mr. of course Ibuke Sane. Thank you Mr. Piara for coming. Allah barka bake and viewers jërë ngeen jëfati ñu ngi leen di jaajëfal bu baax next week inshallah dinañ dellusiwaat beneen Tuesday boobu moom inshallah kon ma leen ko waxee dinañ dellusiwaat ci mbiri tuk-tuk bi bu baax a baax ngeen gën cee wax yeneen ak yeneen yi nga xamante ne xëy na laaluñ ko tey ak tamit maybe some arising issues ci transport sector bi and of course we'll hopefully open the conversation so ngeen mën a bokk ci waxtaan bi ñu ngi leen di gërëmaat bu baax di leen jaajëfal di leen wax ñu fanaan ak jàmm jërë ngeen jëfale ba next week inshallah bye bye